Come on, Snake. Je vais chialer, putain. We made it. We made it. Over there. It's the boss, isn't it? Eh ouais. I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? On va essayer. J'ai déjà des frissons d'avance. Promise me. Ça va mieux maintenant, tu cours. Hein. Aïe 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 aïe. Ah, j'ai des frissons, ça y est. Je sais. Isn't it beautiful? On y est, putain. It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative C'est... Cette scène avec les graphismes et tout, c'est... Déjà de base, le jeu il est incroyable, mais là avec des meilleurs graphismes... And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my Vite fait, je peux vous confirmer que j'ai terminé le jeu ce soir, enfin, si tout se passe bien. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? Parce que je crois à l'époque, quand je l'avais fait en let's play. Bon, maintenant je peux vous le dire, hein, c'est pas un secret. Je vais devoir affronter The Boss.
Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais mis beaucoup de temps à la battre. On va voir comment ça va se passer ce soir. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent Et on apprend plein de choses sur la vie de The Boss aussi. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. Ah, ils ont caché tout ça. Planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. Ouais, ce que j'aime bien aussi avec les jeux MGS, c'est que I'm sure you can see that. Il y a toujours des guerres, il y a toujours des politiques qui cherchent à tout prix à avoir le pouvoir, machin et tout. C'est toujours d'actualité en fait. C'est là que tu te rends compte rien n'a changé, oui et non, mais vous m'avez compris quoi. Et les jeux MGS, ils vieillissent pas quoi. Toujours des trucs d'actualité, les guerres, les machins, tout ça. La course à l'armement. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for. By the very government I dedicated my life to defending. Ouais, ils l'ont fait à l'envers. I was driven from the surface world and I went underground. C'est là que tu comprends que The Boss, c'est pas une méchante personne en vrai. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The sorrow gave his life for me. Alors on apprend un petit peu plus de choses sur ce Sorrow aussi. One must live and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war.
Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. Ouais, c'était un philosophe, son père. You see, I am the last remaining child of the philosophers. Dernier enfant des philosophes. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V2 rocket installations. I was pregnant at the time. The sorrow was the father. Eh oui. I gave birth on the field of battle. Ils avaient une liaison tous les deux. Beautiful baby boy. C'était pas juste de l'amitié, hein, c'était... By the philosophers. Et donc elle a perdu son enfant. J'en dirai pas plus. Vache. C'est encore plus impressionnant en version remake, la cicatrice quand même. On la voyait bien à l'époque déjà, mais... Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. Bon, vas-y, je vais chialer mon camp. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake? Chiale pas The Boss, tu vas me faire chialer moi aussi. Commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, Miggs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Putain, j'ai des frissons. Face me. Oh non, The Boss. Putain, c'est un déchirement à chaque fois. Attends. Oh, elle m'a botté le cul. Oh, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Attends, 2 minutes. Oh, j'ai les larmes aux yeux déjà. Ah, c'est un déchirement à chaque fois de ce combat là. Ouais, j'ai même plus de balles là-dedans. Je suis caché. C'est vrai qu'on peut se cacher. Il faut essayer de la prendre par surprise. Putain.
Désolé The Boss, je t'aime bien. Quoi? Elle est où? Ok, vu. Vas-y, monte-toi. Aussi, je t'ai trouvé. Elle est où? Je crois qu'elle est là. Se rappeler qu'on a 10 minutes. Oh, bonjour. Ok. Fait que t'es là. Ah non, t'es là. Ding. Ah, j'ai plus de balles. J'ai plus de balles, attends. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je crois que j'ai des autres armes, alors attends. Ça, on va le virer. Ça aussi. On va prendre d'autres armes. Attends, sac à dos. J'ai ça. Donc on va virer... On va prendre l'AK directement. Ah, le salope. Pardon, The Boss, je t'aime bien. Ils sont où mes trucs? La musique qui se déclenche.
Ti, tiri, tiri. Check t'es derrière. Un bouffe. Est-ce qu'on va y arriver? Allez. J'arrive pas à la contrer quand elle fait ça. Là, va me... Ah, là, va m'enlever mon arme, les munitions. Is sadness and silence to the night. Afraid. Casse-toi le serpent. Elle est où? Elle est là-bas. Allez. Snake Eater. Allez, plus qu'une balle. Et j'ai plus de balles, moi. On utilise le snipe pour la terminer. C'est bon. Ouais, c'est le moment où je vais chialer. L'héritage du philosophe. It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake? You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake.
Pas bien. Oh bon Dieu. Ready to go, Snake? Are you okay? Snake? Yeah. I told you you could trust me. Ouf, c'est bon, les émotions sont un petit peu descendues là. Voilà, j'ai les larmes aux yeux, j'ai versé quelques larmes hein, comme d'hab. Ouais, au slot. De retour. Ocelot! We're not done yet! Too heavy! C'est trop gros au slot. Voilà. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Not good! Il est souple quand même le slot hein. I picked up a few new moves. Je vois ça. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! Il est trop stylé aussi ce passage. Quand tu connais les autres Metal Gear Solid et tout, c'est... What do you say to one last showdown? Yeah, all right.
Là, je crois qu'il faut trouver le pistolet dans lequel il y a la... Il y a la balle. Bon, je vais pas vous... Ah, vous allez voir. Donc là, on va devoir choisir. What's your name? Snake. No, not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. What's yours? John. Very well, John. Plain name, but I won't forget it. Come on! Hop. Oh. Vous dites que j'ai choisi assez vite, mais vous allez comprendre. It's a blank. Ouais, c'était une balle à blanc, donc peu importe si on trouvait la balle, que ce soit lui ou moi, personne serait mort. That was fun. Till we meet again, John. Et donc pourquoi il a pas buté réellement? Vous posez la question. Peut-être vous aurez une réponse, peut-être pas. C'est bizarre de le voir rigoler, Snake. We made it. Yeah, we sure did. Le cheval de deux bosses, le pot. Oh no, Migs! There's no way out! What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got tone. You were great, Eva. Huh?
Thanks. Oak 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Oak 19, return to base immediately. Do you read me? Yes. Direct order from Comrade Khrushchev. On est sauvés. Return to base immediately. Oak 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Look! The MiGs are turning back! Woo! Forcément. Well done, Snake. The MiG's disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after Ouais, parce que bah, It should be smooth on sailing a all the way accompli across. la mission, hein, I'm donc. sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. Sauvegarder si tu veux. Petit moment romantique avec Eva, on l'a bien mérité. Une fois la mission accomplie là. So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Il sait être romantique ce Is Snake. that part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? Or a proposal? I don't take orders from anyone now. Il a de la chance ce Snake. Open your heart and smile for me. You're not the only one afraid to fall in love. Dance with me again and walk this way. Oh, faut pas nous lâcher. Voilà. Ça c'est fait. Bon, on va arriver à un autre moment où je risque de chialer encore. Et Eva, qui est partie.
Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, snake. On va apprendre des choses. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. Eh non. I'm not a KGB spy, and I Eh never non. worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China, Eh oui. General HQ, 2nd Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. La petite cachotière. Elle travaille pour la Chine. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The 2 NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Elle a Volgan, you all believed bien me. manipulé tout le monde, elle. Hein. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy. Ouais. And also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liaodong easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. Sacré, elle a manipulé Snake et tout le I monde. too am one of the philosophers. Euh, I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgan couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. The Boss. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. Et que The Boss qui l'a... Boss was the only one I couldn't fool. Ouais, elle a tout de suite compris. She Hein. was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Oui, rappelez-vous de ce passage. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. Mhm. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you. Elle devait le tuer, mais elle s'est ravisée.
can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. Ouais, tout simplement. And I intend to keep it. Si elle avait pas fait cette promesse, elle nous aurait buté amour ou pas. And you have to live. Mais bon. Vous savez pas tout encore. Hein. Forcément, on détruit les preuves. Bon, on va arriver à un moment où je vais pleurer encore. Aïe aïe aïe. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No. Far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Et ils sont tous là. Paramédic, Sigint, Major Zero, le président. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. Big Boss. Et le voilà. On peut l'appeler Big Boss parce que oui, c'est lui. Ceux qui connaissent la licence, voilà. Le fameux Big Boss. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgan inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgan's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgan fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss. And that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive. And she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given. And she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades
A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. Ça va vous? Bon bah ça a coulé tout seul. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ces jeux je pourrais les faire, les refaire. Et donc voilà, on a appris énormément de choses sur la fin là. Ouf. Quel jeu incroyable, et encore plus en version remake, c'était magnifique. Même avec les musiques, les paroles de la musique là, tu comprends un petit peu, enfin, comment dire, les paroles, voilà, ça parle un petit peu du jeu, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais... Du coup, pour revenir ce qui s'est dit là sur la fin, donc ouais, The Boss, elle savait déjà tout, elle, en fait, elle savait que les États-Unis, enfin tous les autres pays l'utilisaient pour choper l'héritage des philosophes, et dès que Volgin a lancé son missile, machin et tout, il fallait
fallait qu'elle meure, quoi, d'effacer les preuves, machin et tout. Et ils ont utilisé Big Boss, maintenant on peut le dire, hein, pour enfin, Snake, comme il s'appelait avant de devenir Big Boss, pour la bouter. C'est ce qu'elle voulait, elle, que ce soit son apprenti qui la tue. Ça vous montre à quel point The Boss, c'est une femme qui s'est sacrifiée pour rien, quoi. En gros, tout le monde l'a trahi pour cet héritage des philosophes, et ça montre à quel point elle était incroyable, quoi. Et la fin est tellement marquante avec Big Boss, voilà, qui tire la tronche, qui est pas content, tout le monde l'applaudit, mais lui il s'en fout. Il a buté The Boss qui comptait énormément pour lui, et d'apprendre tout ça, c'est horrible pour lui. Bah, d'ailleurs même lui il pleure à la fin. J'ai pleuré avec lui. Qu'est-ce que je vous dis, ça. Et là je crois il va y avoir... Est-ce qu'on peut accélérer déjà le... On peut passer, mais je sais pas si je vous le passe ou pas. Alors vous pensez qu'il y a bientôt plus de batterie, mais bon c'est pas grave, on arrive à la fin. Je vais peut-être passer parce que bon, je sais plus si c'est long ou pas le générique. Vas-y, on va passer en espérant que ça passe pas quelque chose d'autre. Parce que oui, il va y avoir un petit bonus. Mais c'est bon. Donc là c'est Ocelot qui parle. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Donc on apprend qu'il travaille pour le KGB, hein, Slot. Et que tout ça, bah, lui pareil, il a manipulé son monde. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Ils ont donc donné info à Eva. Et donc aux Chinois. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Groznygrad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Ouais, que tout ça, yes, même manipulé par Ocelot, par... Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Il parle bien sûr du Metal Gear. Rappelez-vous, c'est le concepteur du Metal Gear, Granin. Yes, we have Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was... C'était lui le fameux Adam. De toute façon, il a dit à un moment Adam, je sais plus quoi il s'appelait là.
Of Il a dit course, à Snake. I'm always at the CIA's disposal, C'est pour ça que j'ai voulu rien dire parce que. Mr. Director. C'était lui le fameux espion que Snake devait rencontrer, Adam. Mais Eva est passée par là, du coup ça a tout. Enfin, je sais pas s'il serait vraiment présenté à Snake, et que c'était lui l'agent. Mais voilà, c'est. De toute façon, Metal Gear Solid, c'est trop complexe comme histoire. Là, je sais pas. Parce que si je vous parle des autres trucs, ça va vous spoiler les autres jeux, et voilà, j'ai pas envie de vous gâcher si un jour vous voulez faire les autres jeux, donc je vais pas en dire plus, quoi. On va rester là-dessus. Et... Donc on a remis 14 heures, presque pile poil. C'est pas mal, je crois que j'avais mis plus de temps, hein, la première fois que j'avais fait en let's play là. Donc écoutez, c'est pas mal. Après voilà, on a toutes les stats, les phases d'alerte, les personnes tuées, les dégâts, tout ça. Bon, moi je m'attarde pas trop sur les statistiques en vrai. Notre titre est chat. Et oui, j'aime les chats. Nouvel objet obtenu, donc voilà, on obtient le Patriote façon de The Boss. L'appareil photo, voiture visage vert, marron, le smoking. Donc voilà, si on veut refaire le camouflage banane, ok. On veut refaire le jeu un jour. On a débloqué pas mal de choses. Les drapeaux, camouflage momie, carrément. Grenade, théâtre secret, visionneuse de personnages. Okay. Hop. Alors attendez, je veux juste voir un truc au menu principal maintenant. Rappelez-vous, il y avait un... Ah, du coup, ils mettent la scène où on affrontait The Boss. Hein. Oh. Ça... Je sais pas comment me... À la fois je suis content, à la fois je suis pas content de vous quitter parce que bah ce jeu est incroyable, puis cette version remake était folle. Snake versus Monkey. Guy, c'est quoi ça? Lancer le mini-jeu Guy Savage. C'est quoi ça? Je vais juste voir c'est quoi. Je vais juste voir c'est quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? On va juste vite fait voir, de toute façon je vais vous laisser, demain je bosse, donc je vais juste voir vite fait ce que c'est ça, si ça veut bien se lancer. On va voir. Donc ça y était pas dans le jeu de base, ça me dit rien. N'hésitez pas à me dire. What the fuck? C'est quoi ça? Wesh, on est sur un autre jeu. Wesh, je suis dans... C'était comment il s'appelait le jeu là? Bloodborne, non? Un truc comme ça? Enfin, je sais pas, peut-être que je vous dis des conneries, mais ça ressemble à un autre jeu. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Wesh. Oh! What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je sais pas si c'est long, si c'est juste... En tout cas, c'est stylé, j'aime bien. Oh, un corbeau. Wesh. Oh! Oh, c'est quoi ça? What the fuck? Bon, on va s'arrêter là parce que je sais pas si c'est long, si c'est... On va s'arrêter là, écoutez. Mais ça a l'air stylé en vrai. Je sais pas combien de temps ça dure ce truc, mais... Ouais, c'est stylé. Stylé. Alors, je sais pas ce que ça fout dans un Metal Gear Solid, ce truc. Peut-être ça a un rapport... Peut-être c'était Kojima qui l'a créé, ou j'en sais rien, mais... Peut-être Konami. Bon. Après, ça me parle oui et non, parce que ça ressemble un petit peu le style, où je dis Bloodborne ou un truc comme ça, là. Bref, écoutez. On va s'arrêter là. Hop.
Et puis, bah écoutez, je pense que comment ça s'appelle, Hollow Knight Silksong, mon prochain let's play, je pense que je le commencerai samedi. Je mettrai à jour le planning. Et je pense que je le commencerai dès ce week-end, comme ça, parce qu'il est sorti cette semaine, ça y est. Alors, je sais plus exactement quel jour, peut-être aujourd'hui ou hier, je sais pas. Et je sais ça y est, il est sorti. Donc ouais, on commencera directement samedi. Et je commencerai à vous poster les rediffusions semaine prochaine, donc je sais pas exactement quand, on verra. Mais ouais, je pense que je le commencerai ce samedi. De toute façon, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre. Et donc pour revenir, bah ouais, incroyable ce remake, vraiment de toute beauté. Et puis bah ce jeu, ça fait partie de mes préférés des Metal Gear Solid. Hein. Après je les aime tous les jeux, j'ai pas de préférence ou quoi, mais c'est vrai que ce troisième et le quatrième, c'est des Metal Gear qui sont assez forts, donc ça n'enlève rien que le premier est incroyable, le deuxième aussi, le 5 également, même si bon, il y a quelques petits défauts, mais ils sont tous incroyables, puis même les Peace Walker, les portables Ops et tout, ils sont bien à leur façon. Mais ouais, écoutez, n'hésitez pas à vous les faire, hein, les autres Metal Gear Solid, parce que voilà, je n'ai pas voulu vous spoiler d'autres choses, parce que bien sûr, l'histoire continue, hein, ils nous disent pas tout, forcément, vous voyez, à la fin, avec la radio avec Ocelot, ils cachent des choses, machin et tout, donc voilà, tout n'est pas révélé, bien sûr. Donc ouais, n'hésitez pas à vous les faire, hein. Je sais que sur Steam, enfin ceux qui sont sur PC, et même sur les autres consoles, je crois que c'est sorti aussi les versions, voilà, ils ressortent les précédents jeux, donc vous pouvez jouer au premier, au deuxième, au troisième, la version remake. Et après, il y aura d'autres volumes, donc ils vont sortir les 4e, 5e, et puis bah, si vous avez des anciennes consoles PlayStation, n'hésitez pas à les faire. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Et le PC qui s'arrête en même temps, c'est magnifique. Donc ouais, passez une bonne soirée, et puis bah, je sais pas si... Non, il y aura eu personne hein, sur le live ce soir. Ah si, pardon, il y avait Onoka au début, j'ai oublié. Il est passé vite fait. Merci à toi Onoka, je sais pas si tu regarderas la rediffusion. Merci à toi d'être passé. Et puis bon, on se dit du coup à samedi, normalement, pour commencer le nouveau let's play Hollow Knight Silksong. J'ai hâte. Et ça sera autre chose, hein. ça sera moins émotif. J'ai beaucoup ragé sur ce jeu à mon avis. Mais bon, écoutez, j'adore ce style de jeu, donc c'est le principal. Allez, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, et passez une bonne soirée, ou une bonne journée, ou au week-end, ou voilà, je sais pas quand est-ce que vous verrez les rediffusions. En tout cas, à très vite, ciao ciao.